ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. In this video, we will discuss about experiment number 3, that is potentiometric titration of HCl using NaOH solution. 10 important viva questions and answers. First question: what is EMF? Mention its unit. The force which causes flow of electron from one electrode to other electrode. As a result of this, the current flows in the opposite direction is called electromotive force. It is measured in volts. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಫೋರ್ಸು, ಆ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Second question: what is potentiometric titration? It is a type of titration in which the concentration of the given solution is determined by measuring the potential of the solution. Means ಇದೊಂದು titration ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, concentration of the solution ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ by finding the potential of the given solution. Potential measure ಮಾಡಿ we are finding the concentration of the given solution. Expression ಬಂದು E cell is equal to E cathode minus E anode. Third question: what is the principle of this titration? Means what is the principle of potentiometric titration? When reference and indicator electrodes are placed in the analyte, it shows potential difference between the two electrodes by the addition of titrant. Andre navilli in this case we are using two electrodes, that is reference and indicator electrodes. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ we are measuring the potential of the given solution. Means the main principle is when reference and indicator electrodes are placed in the analyte, it shows potential difference. It shows potential difference between the two electrodes by the addition of titrant. Okay, means in this case the reference electrode is the electrode whose potential is known. Reference electrode andre adara potential ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, therefore it is called reference electrode. Okay, it is remains constant when dipped into a sample solution. ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, hence it is called reference electrode. The second one is indicator electrode. Is a electrode which responds to changes in the concentration of the analyte. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು ಅದು ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್: ನೇಮ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ಲಿ? ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು, ಕ್ಯಾಲಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು. ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Means we are using two electrodes, that is platinum electrode, second one is calomel electrode. Fifth question: what is quinhydrone powder? In this case we are using quinhydrone powder. This quinhydrone powder is a equimolar mixture of quinone and hydroquinone. Equimolar mixture of quinone and hydroquinone gives quinhydrone. Idu structure of quinone, idu structure of hydroquinone. Sixth question: how do you standardize potentiometer? Potentiometer ನೀವು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ potentiometer and standardize by inserting two banana plugs into sockets at channel 1 or channel 2 and adjust the EMF to 1.018 volts with the calibration screw. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟೇಕ್ ಬನಾನಾ ಪ್ಲಗ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿಗೆ? 1.018 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಕ್ರೂ. ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್: ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್? ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂದರೆ
Calomel electrode is the reference electrode because whose potential is known, that is 0.2415 volt. Calomel electrode ಇಲ್ಲಿ reference electrode ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರ potential value ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, that is 0.2415 volt. Hence it is called reference electrode. 8th question. Which type of graph we obtain in potentiometric titration? A potentiometric titration curve is a plot of potential as a function of the volume of added titrant. The curves have a S or backward S shape called sigmoid curve. Means in this case we are getting sigmoid curve. Means we are plotting EMF versus volume of alkali added. We will get sigmoid curve. It is called rough graph. This is called differential graph. Okay, means fine graph. EMF versus volume of alkali added gives a sigmoid curve. It is called rough graph. Delta E divided by delta V versus volume of alkali added gives differential graph athwa fine graph. Okay, by using this differential graph we are finding the equivalence point. Means it gives accurate results. Okay, ee graph na use ಮಾಡಿಕೊಂಡು we are finding the equivalence point. It is called fine graph or differential graph. 9th question. What are the advantages of potentiometer titration over the normal titration or ordinary titration or volumetric titration? Means equivalence point is very sharp, accurate, indicator is not required and free from the manual error. Idu advantages of potentiometer titration compared to normal titration. Next, last question. What is potentiometer? It's an instrument used to measure the EMF value. It is an instrument. By using this instrument we can measure the EMF value. Thank you.